Firstly, sir, for being here as well as for having the confidence of referring the patient here to have the procedure done. Thank you, sir. Dr. Cherian, you all know who Dr. Cherian is. Obviously, he is the one who pioneered, who brought cardiac surgery to India. First transplant, first pediatric transplant, first pediatric surgeries. All things were done Dr. Cherian. But 90% of the surgeries were assisted or done by Madhushankar sir. Nobody knows that. So, including transplants. That is the main valve that takes blood from the main pumping chamber. இப்போ அதில் சுருக்கம் வந்து சில சமயம் 40 வயசு கீழே இருக்கவங்களுக்கும் வரலாம். மெஜாரிட்டி will come more than 8 years. பட் சில சமயம் 40 வயசு கீழே இருக்கவங்களுக்கு வரலாம். அந்த 40 வயசு கீழே இருக்கவங்களுக்கு வந்தால் யூஸ்வலாக மெட்டாலிக் வேல்வ் வச்சு மாற்றுறது. பட் மெட்டல் வேல்வ் வச்சு மாற்றும் போது அவங்க பிளட் தின்னர்ஸ் எடுக்கணும். அப்போ ஆக்டிவ் லைஃப் அந்த ஒர்க்கிங் லைஃப்ல இருக்கும்போது அந்த பிளட் தின்னர்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ப்ளீட் ஆச்சுன்னா கஷ்டம். ரெகுலர் மானிட்டரிங் பண்ணணும். சரியாக எடுக்கலைன்னா வேல்வ் ஒட்டிடும். த்ராம்பஸ் வந்து ரெண்டாவது வந்து மெட்டாலிக் வேல்வ் will not grow. நம்ம ஒரு 19 சைஸ் போட்டோம்னா 19 தான் இருக்கும். இப்போ 19 பாயில் பார்த்தா ஒரு சின்னதாக இருக்கும். அந்த மகாதவனி அயோட்டா சின்னதாக இருக்கும். அப்போ 19 சைஸ் போட்டோம்னா அவங்க வளர வளர அது வந்து அவங்க உடம்புக்கு பார்த்தா விஷன் ப்ராசஸ் மிஸ்மேட்ச் வரும். So the procedure that was devised by Ross is one of the famous surgeons was to replace the diseased aortic valve. அந்த மகாதவனி அயோட்டா இது பல்மனரி ஆர்டரி. அந்த அயோட்டாவில் இருந்தால் பிளட் எல்லா இடத்துக்கும் போகணும். பல்மனரி ஆர்டரி வந்து ரைட் சைட்லேருந்து லங்ஸுக்கு போகணும். இந்த வால்வ் தான் பாதிச்ச வால்வ் சொல்றது அயோட்டிக் வால்வ். அது போக மற்ற 2 வால்வ் இருக்கும். மைட்ரல் வால்வ்ன்றது மேல இருந்து கீழே ரத்தம் எடுத்து போகுது லெஃப்ட் சைடில். ட்ரைகஸ்பியர் வந்து ரைட் சைடில் மேல இருந்து கீழே ரத்தம் எடுத்து போகுது. இப்போ ராஸ் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா இந்த பல்மனரி வால்வ் அந்த பேஷண்ட்ஸ்ல நார்மலா இருக்கும். அதை எடுத்து இங்க வச்சுட்டு பல்மனரி பொசிஷன்ல வந்து ஹோமோகிராஃப்ட்னு சொல்றது. இந்த டோனர்ட்ட இருந்து வர வால்வ் எடுத்து வைக்கிறது. இந்த பல்மனரி வால்வ் இங்க எடுத்து வச்சு வைக்கும்போது பேஷண்டோட ஓன் வால்வ் பிளஸ் நேச்சுரல் வால்வ்ன்றதுல it will grow as well as the child is growing. 16-17 years when they grow, it grows. So majority of the patients it will last even 20 years, 30 years, 40 years. One of the celebrities who had is Arnold Schwarzenegger, because we know how Arnold was, how active he was and how fit he was, and that was very important for him. He cannot take blood thinners. So he had a Ross procedure and it is done well. In the patient, particular patient, he was very young. When the procedure he is 58, but initial procedure it was more than 25 years ago, almost 26 years ago. Cherian sir and Madhushankar sir did the Ross procedure. So they replaced the aortic valve with the pulmonary and put a pulmonary valve homograft, which lasted 26 years. I doubt even mechanical valve would have supported that much. Any bioprosthetic valve put 10 years fail. Now what has happened is both of them failed. This aortic autograft, it's significantly failed and it was very popular. And the outflow valve but the inflow valve, mitral valve, tricuspid, and severely started leaking. So moderate to severe mitral regurgitation, severe tricuspid regurgitation. Right side pressure normal 30 but in the patient 90 blood pressure 100, right side pressure 90 to 100. அப்படி இருக்கவங்க தூங்கவே முடியாது, உட்கார்ந்துட்டே தான் இருக்கும். So much severe pulmonary hypertension. They sick, they struggle, abdomen was distended, peripheral edema. So literally he was struggling. There was no possibility of sleeping, no breathing possibility. It gradually got worse. For 1 year it got to the worst to the stage. He was not able to stay at home. He was in the hospital most of the time. So he visited all the major hospitals in the city. And all of them said redo surgery is not possible, because as soon as we go on the pump to replace the valve, he will not come out of the pump. With a pulmonary pressure of 100, replacing aortic valve, pulmonary valve, we don't know what is the situation with the mitral and tricuspid. He will not survive. Transcatheter procedure அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா transcatheter procedure நார்மலா aortic valve பண்ணுவோம். aortic valve வந்து டிசீஸ் ஆகும்போது கால்சியம் இருக்கும். அப்போ அதுல வால்வ் வச்சோம்னா அந்த கால்சியம் will hold the valve. பட் இவருக்கு வந்து natural valve degenerate ஆனதால there was zero calcium. calcium இல்ல. This was a completely non-calcified valve. அதுல dedicated valve வைக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு valve தான் available, Gina valve னு சொல்லி, that is not available in India. It's available only in US, Europe. So we have to use the best available valve, that is the Edwards valve, in that position. அதுக்கு we needed a lot of assessment, a lot of imaging. Dr. Ashik is here. We have got a fantastic imaging specialist.
One of the problems is if we keep, this is the actual valve, Edwards valve, calcium it can go to the LV or go to the aorta, migrate aorta. So we needed a support team. Dr. Arun Kumar was there on standby. If something happens, odane surgery pannathukku. We had the perfusion team on standby. Dr. Madhushankar was also in theatre. So we had 2 surgeons on standby, perfusion team, whole team. This is not a procedure you can do in any hospital. You need a cath lab, which is also an operating room. It's called a hybrid operating room. So procedure பண்ணும்போது ஏதாவது problem, we cannot shift the patient theatre. Immediately we have to go on the bypass machine. Immediately we have to do surgery. So thank you, Arun. And he cancelled all his surgeries. Normally Arun Kumar sir does 2 or 3 surgeries. He cancelled all his surgeries. He stayed in the cath lab throughout until the procedure is done. அதுக்கப்புறம் தான் he left the cath lab. Thank you. So patients will say பண்ணுங்க சார்னு சொல்லிட்டு. The first time of trouble, if the patient doesn't do well or if the patient doesn't survive, that's when you get into trouble. Then all the problems will come about the payment, about the issues, all the other things. From that aspect, Dr. Magesh, Dr. Ayyappan and Dr. Arvind, they all said, whatever it is, we'll support, we'll take care. So without that kind of support, we cannot do this kind of procedures which has got a very high mortality. So thank you, Magesh. I think without your support, all these patients we have done, it will be impossible. I think the hospital support is very, very important. And more than that, we have a very experienced cath lab team. Ainar and Sarah, they are there. So it's almost like they know what I want exactly. So this is the issue with that. So with regard to coming back to the procedure, what was done was, he was seen and nobody wanted to operate. And nobody was taking the chance to do the transcatheter because the dedicated valve was not available. So we said we'll do it. We explained clearly to the patient, and I used a lot of AA as well, apart from my international colleagues, because in the case in America, it's not done so far in the world. So there is nothing to fall back to go and see the literature to see what can be done. There are isolated cases where they have replaced the autograft in the valve, the isolated cases of pulmonary valve. But this kind of double valve is not done. So we have discussed with all the international colleagues. But apart from that, there was a lot of AI used. The clot platform, there is a DOSI simulation platform, there is a FISO, to simulate each valve, Edwards valve, Merrill valve, self-expanding valve in each position to see what gives the best result. So it was almost 1 week of sleepless kind of simulation, and then I was showing to Kamal, this is what it is. If we put this pulmonary metronic valve போட்டாக்க எப்படி இருக்கும், Edwards valve போட்டா எப்படி இருக்கும், aortic-ல அதே போல ஒரு valve போட்டு, lastly we confirmed that we will put an Edwards valve in the aortic position and a metronic valve in the pulmonary position and dilate, because the pulmonary was narrowed so much, dilate slowly and then put the valve, because there were a lot of issues. Pulmonary valve rupture aglam, aortic valve migrate on. I'll show you in the slides, a couple of slides about what was done. But it's not about the procedure, it's not about the sort of world's first, that is not about it. These things are possible to do when you have a good team. The most important thing is that as soon as the patient came to OPD, he came and fell in my feet. I said, no, you are 58 and don't do this, the whole family, don't do this. He said, for the first time, as a human being, you just want to eat and sleep. That's the most important requirement. Otherwise, there is no point in living. So, so basically, he's a 58-year-old. 25-26 years ago, he had this surgery, and now both valves were leaking. So this is the aortic valve. That is his own pulmonary valve in aortic position. And the pulmonary position, there was the homograph which was failing. So what can be done now? Obviously, we discussed. We did all imaging possible, CT scan and ultrasound, MRI scan, everything was done to assess the suitability. So aortic valve was 22.8 size, so we decided to put an Edwards 23 valve and sort of expand it. Pulmonary valve was very small, it was only 14 to 15. So gradually we had to expand 15, 16, 18, 20 up to 22. But the problem of the pulmonary valve expand one more calcium, it will rupture. So we have to put 2 covered stent, or tube on the covered mari portal, and stent we expanded. Then we expanded it to 22. Then we placed this. These are all the risks that could have happened on table. Patient with the stroke on the claw, heart attack, patient could have had severe valve leak, valve could have embolized or valve shifted. Actually, last procedure is aortic valve disease.
அயோட்டிக் வால்வோ மெட்டல் வால்வோ இல்லை டிஷ்யூ வால்வோ வைக்கிறதுக்கு பதிலாக பல்மனரி வால்வ் எடுத்து வச்சிருக்கு. பல்மனரி பொசிஷனில் ஒரு ஹோமோகிராஃப்ட் வைக்கணும். ஸோ முதல் கஷ்டமே நம்மகிட்ட ஹோமோகிராஃப்ட் இருக்கணும், அதுதான் முக்கியமான காரணம். முன்னால் ஹோமோகிராஃப்ட் கிடைக்காம இருந்தது. இப்போ ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் கூடின பிறகு ஹோமோகிராஃப்ட் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த இறந்தவங்க டொனேட் பண்ணவங்க அந்த இறந்து புதுசாக வைக்கக்கூடிய ஹார்ட்டு பழைய ஹார்ட்டு இதில் கிடைக்கக்கூடிய அயோட்டிக் வால்வ் பல்மனரி வால்வ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அதிகமாக. ஆனால் இது இல்லாத காலத்தில் அரௌண்ட் 2000 எல்லாம் டாக்டர் கேஎம் சரி we did about 250 RAS procedures and this is one of the most successful series. ஏன்னா youngest patient வந்து 3 months old and the senior most person 76-year-old he wanted a RAS procedure. So we had a very good success rate and now after 20 years majority of them are coming back because of the failure of either of the valves. In fact, sir, did you know there was a patient before this who what we have done is Dr. Raghuram did the aortic valve alone because at that time pulmonary valve was nalla irundhu and recently we did the pulmonary valve with percutaneous valve. So one surgery replacement, another one percutaneous valve. Anyhow, RAS is no more, but RAS procedure is one of the fantastic innovative procedures for aortic valve disease. Thanks for this opportunity to explain. டாக்டர் அனந்தராமன் சார், டாக்டர் மதுசங்கர் சார் சொன்ன மாதிரி இது வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். இதோட பிளானிங் வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் ஈஸி இல்லை. ஒரு 1 வீக்காக சார் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஏன்னா அந்த ராஸ் ப்ரொசீஜர் பண்ணதுக்கப்புறம் 2வது தடவை நாங்கள் சர்ஜரி பண்ணுறதுன்றது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. எல்லாமே உள்ளே வந்து அது அடிஷன்ஸ் சொல்லும். அந்த இதயத்தோட எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸுமே அதனோட ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். அது 2வது ஒரு சர்ஜரி பண்ணுறதுன்னு ஒரு சாதாரண விஷயம். அதில் இறப்பு விகிதம் ரொம்ப அதிகம். இது வந்து அந்த 2 வால்விலுமே உள்ள டிரான்ஸ்கத்தீட்டர் வால்வ் வைக்கிறதுன்றது அதுக்கான முன்னாடி பண்ற அந்த ஏஐல சிமுலேஷன்ல பண்ணது, அதுக்கான டிஸ்கஷன் பண்ணது, அதுக்கான பேக்கப் பண்ணது சார் ஆல்மோஸ்ட் 2 வீக்ஸ் இதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணாரு. இது வந்து ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டட் கேஸ். நம்ம எல்லாருமே அது பெருமைப்படுற விஷயம் காவேரி குழுமத்தில். எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சாருக்கு. அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் அனந்தராமன், மூத்த இருதய நிபுணர், காவேரி மருத்துவமனை, சென்னை. டாக்டர் மதுசங்கர் சார், மூத்த இருதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் சார் வந்துட்டு செரியன் சார் கூட ரொம்ப நாள் இருந்தாங்க. என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் அருண்குமார் சார், எங்களோட சீனியர் கன்சல்டன்ட் கார்டியோதொராசிக் சர்ஜன், காவேரி ஹாஸ்பிட்டல். அண்ட் டாக்டர் மகேஷ் குமார் சார், ஒரு மெடிக்கல் சூப்பரிண்டெண்டன்ட். அண்ட் டாக்டர் கமல்காந்த் இஸ் a senior consultant and my close colleague and associate. இது வந்துட்டு we are presenting to you so that you will take it to the public about a very specific case. கேஸ் அப்படி என்னன்னாக்கா பேஷண்ட்டுக்கு 2 வால்வ் மாற்றிருக்காங்க. ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் கால் வழியாக போயிட்டு அயோட்டிக் அண்ட் பல்மனரி வால்வ். அது வந்து இட்ஸ் அ காமன் திங். இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் வந்து 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த அயோட்டிக் வால்வ் மகாதமனி கீழே இருக்கிற வால்வ் அது பாதிச்சதுனால செரியன் சாரும் மதுசங்கர் சாரும் ராஸ் ப்ரொசீஜர்னு ஒன்று பண்ணாங்க. ராஸ் ப்ரொசீஜர்னா அவங்களோட நேட்டிவ் பல்மனரி வால்வ் எடுத்து அயோட்டிக் பொசிஷனில் வச்சுட்டு பல்மனரிக்கு வந்து ஹோமோகிராஃப்ட்னு சொல்லி ஒன்று போட்டுருந்தாங்க. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 25 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு. 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது ரெண்டுமே ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. ரெண்டுமே வந்து லீக்கிங், பல்மனரி வால்வில் சுருக்கம் ப்ளஸ் லீக். இந்த 2 வால்வும் பாதிச்சதுனால மற்ற 2 வால்வ், ஹார்ட்டில் இருக்க மற்ற 2 வால்வ், மைட்ரல் அண்ட் ட்ரைகஸ்பேட், அது ரெண்டுமே சிவியராக லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ரைட் சைடு ஹார்ட் ப்ரெஷர் 30 இருக்க வேண்டியது 90க்கு மேலே போயிடுச்சு. இப்போ அவரோட பிளட் ப்ரெஷர், நார்மல் பிளட் ப்ரெஷரும் 90, ரைட் சைடு ப்ரெஷர் 90 இருக்கும்போது அவங்களால தூங்க முடியாது. அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டலில் நுரையீரலில் தண்ணி சேர்ந்து கால் வீங்கி வயிறு வீங்கி அட்மிஷன் ஆகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு திரும்ப செகண்ட் ப்ரொசீஜர்னு பார்த்தா ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணி அந்த 2 வால்வையும் மாற்றுறது இம்பாசிபிள். அது மார்ட்டாலிட்டி, இறப்பு தன்மை வந்து ரொம்ப அதிகம். இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியில் அந்த ப்ரொசீஜர் சர்ஜரி பண்ணாமல் நான் சர்ஜிக்கல் கால் வழியாக போய் மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ லிட்ரேச்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2த்தையும் சேர்த்து மாற்றக்கூடிய இந்த ப்ரொசீஜர் இது வரைக்கும் வேர்ல்டில் எங்கேயும் பண்ணலை. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் என்னும்போது லாட் ஆஃப் டவுட்ஸ். அது இப்படி பண்ண முடியுமா, அப்படி பண்ண முடியுமா, என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும், அது ஆல் தோஸ் திங்ஸ். டீடைல் பிளானிங், ஸ்கேன், அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன், டிரான்சிஸ்டர் விஜில் எக்ஸ்போ, சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எல்லாமே எடுத்துட்டு காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் பொறுத்த மட்டும் we have fantastic team specialist, imaging specialist இருக்காங்க டாக்டர் ஆசிஃப், and we have cardiothoracic surgical support டாக்டர் அருண்குமார். So we discussed heart team. So it's very important in the complex cases we need to discuss in heart team. எல்லாருமே we all decided that transcatheter procedure பண்ணலாம், and we have to do with what is available in India. The aortic position valve leaking dedicated valve ஒன்று இருக்கு, but that's not available in India. So
So we had to use specific valves. A lot of artificial intelligence use பண்ண simulation model அந்த valve அந்த பொசிஷன்ல பொறுத்து அது அவருக்கு பொருந்துமா அதனால என்ன தொந்தரவு வரும்னு சொல்லி பார்க்கிறதுக்கு. After 2 weeks of lot of discussion, successful procedure was done about 10 days ago. So first வந்துட்டு pulmonary valve ரொம்ப சுருங்கி இருந்தது 14 தான் இருந்தது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பலூன் வச்சு டைலேட் பண்ணிட்டு கவர்ட் ஸ்டென்ட்னு சொல்றது ஒரு டியூப் மாதிரி அது மேல கவரிங் இருக்கும் அது மாதிரி ரெண்டு பொருத்தி அது வந்து 20 to 22 millimeters டைலேட் பண்ணி மெட்ரானிக்கோட மெலடி வால்வ் அதில் பொருத்தி அது திரும்பவும் பலூன் வச்சு 20 to 22 millimeter டைலேட் பண்ணது. அப்படி பண்ணக்குள்ள அந்த ரப்சர் ரிஸ்க் அதிகம் அது ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த கவர்ட் ஸ்டென்ட் போட்டது. ப்ளஸ் வெளியில் இருக்க அந்த ஹார்ட்டோட பிளட் வெசல் அடைப்பு தன்மை அதிகம் அது ஃப்ரீக்வெண்ட் செக் பண்ணிப்பாங்க. இது பண்ணதுக்கப்புறம் அயோட்டிக் வால்வ் பண்ணுது. அயோட்டிக் வால்வ் பண்ணும்போது நார்மலாக டிரான்ஸ்கேத்தட் அயோட்டிக் வால்வ் நிறைய பண்ணுறோம். அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு நிறைய கால்சியம் இருக்கும். அப்போது அந்த டிரான்ஸ்கேத்தட் வால்வ் பொருத்தும் போது சரியாக பொருந்தும். பட் இவருக்கு கால்சியம் இல்லை, கம்ப்ளீட்லி டீஜெனரேட்டட். இப்போ அந்த வால்வ் பொருத்தும் போது அது கீழே டுவோர்ட்ஸ் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அங்கே மைக்ரேட் ஆகிறதுக்கும் மேலே அயோட்டோ மைக்ரேட் ஆகிறதுக்கும் அதிகம். சர்ஜிக்கல் சப்போர்ட் இமீடியட் பைபாஸ் போகிறது எல்லாமே ரெடியாக வச்சுட்டு டாக்டர் அருண்குமார் சார் ஆல்சோ வாஸ் தேர் ஆன் ஸ்டாண்ட் பை. ஏதாவது ஆச்சுன்னா உடனே சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த அயோட்டிக் பொசிஷனில் வி இம்ப்ளான்டட் எட்வர்ட்ஸ் 23 millimeter valve with 3 ml extra. So it worked well, both valve worked well. போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ப்ரொசீஜருக்கு அப்புறம் பார்த்தா அந்த ஹார்ட் சோஃபார் அந்த லீக்னால ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தது. சடனாக வந்து ரெக்கவர் ஆகும்போது இட் வில் டேக் டைம். ஸோ ஒரு 24 to 48 hours ஆச்சு அந்த பிளட் ப்ரெஷர்லாம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் வெண்டிலேட்டர்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு 24 hours ஆச்சு. டோட்டலாக ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு 1 week ஆச்சு கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கவர் ஆகும். இப்போ 10 days பொறுத்து இப்போ ரெக்கவரி முடிஞ்சு வரும்போது எக்கோவில் போத் வேல்ஸ் அயோட்டிக் பல்மனரி ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்லி நார்மலி ஃபங்க்ஷனிங். மற்ற ரெண்டு வால்வ் லீக் ஆனதும் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இம்ப்ரூவ்ட். சிவியர்லேருந்து மைல்டுக்கு வந்துடுச்சு. ரைட் சைட் ப்ரெஷரும் 90லேருந்து 30 to 40 வந்துடுச்சு. இப்போ ஓரளவு தூங்க முடியுது, நடக்க முடியுது. மோர் தென் 15 minutes, half an hour. கால் வீக் எல்லாமே போயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் இதனோட இது என்ன தன்மைன்னு பார்த்தா ஒன்று வந்துட்டு அவைலபிலிட்டி ஆஃப் டெக்னாலஜி, செகண்ட் வந்து ஹேவிங் அ குட் டீம், ஹார்ட் டீம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அண்ட் தேர்ட் திங் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இது எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் பண்ண முடியாது. யூ நீட் டு ஹேவ் அ ஹைப்ரிட் ஆப்ரேட்டிங் ரூம். ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா உடனே சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி அந்த ரூம்லேயே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பேர் ஹைப்ரிட் ஆப்ரேட்டிங், விச் வி ஹேவ் ஒன்லி Kauvery Hospital. And more than that, the management support. We sincerely thank Dr. Arvindan sir for providing the best world-class kind of setup we have in terms of the Cath lab, and Dr. Magesh as well as Dr. Ayappan for always supporting with whatever we do. Without that, these procedures will not be possible. So, sincere thanks to all of you. Please take this to the public and make them aware that these procedures can be done safely when you have infrastructure, when you have the team, and when you have all the availability. Thank you. சார், இதில் சார் சொன்ன மாதிரி அனந்தராமன் சார் சொன்னார், உலக மருத்துவ வரலாற்றில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு முதல் முறையாக பண்ணியிருக்கிறோம். அதாவது ஏற்கனவே பண்ண ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு வாழ்வு அறுவை சிகிச்சையில் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது சிறப்பாக 20 வருஷம் நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கு உள்ள ஒரு நுண்துளை வழியாக பண்ணுறதுன்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஏற்கனவே பண்ண ஒரு நேட்டிவ் வாழ்வில் பண்ணுறது ரொம்ப எளிமை. இதில் வந்து பண்ணுறதுன்றது பல ஆலோசனைக்கு அப்புறம் ஒரு ஹார்ட் டீம் அப்ரோச், ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ன்ற ஒரு சப்போர்ட், ஒரு ஹைப்ரிட் கேத் லேப், மல்டிபிள் இன்க்ளூடிங் ஆன் டேபிளில் ஏதாவது பிளட் தேவைப்பட்டால் பிளட் பேங்க் சப்போர்ட்ல இருந்து பர்ஃபியூஷன் சப்போர்ட்ல இருந்து எல்லா வகையான ஒரு சப்போர்ட்ல தான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ண முடியும். எங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா, இது பொதுமக்களுக்கு எடுத்து போகும்போது எல்லா வகையான காம்ப்ளெக்ஸான வாழ்வு சம்பந்தமான அறுவை சிகிச்சைகளும் இன்டர்வென்ஷனும் இங்க பண்ண முடியும்ன்றது தான் தெரிவிக்கிறது தான் எங்களோட நோக்கம். இங்க எல்லா வகையான வாழ்வு சம்பந்தப்பட்டதும் பைபாஸ் சம்பந்தப்பட்டதும் இன்டர்வென்ஷனும் டிரான்ஸ் கத்தீட்டர் ப்ரொசீஜர்ஸும் எக்மோவும் எல்லாமே காவேரி குழுமத்தில் இருக்கு அப்படின்றது தான் எங்களோட நோக்கம். மொத்தம் ஒரு 4 மேஜர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு சென்னையில். எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்தாங்க. அவங்களும் they gave the same opinion. Redo surgery பண்ணக்கூடாது, பண்ண patient will not survive ன்ட்டு. They also advised transcatheter procedure பண்ணலான்ட்டு. But as such transcatheter procedure வந்து 2 of the hospitals said and the availability of valve இல்லை, அந்த dedicated valve இல்லை, அதனால இப்போ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. வந்தப்புறம் தான் பண்ண முடியும்ட்டு. But the patient cannot wait, Chennai is very sick. ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்துட்டு பண்ணலாம், பட் மார்டாலிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகம்னு சொல்லிட்டு, ஸோ மோர் தென் 30% மார்டாலிட்டி அண்ட் ப்ரெடிக்டபிலிட்டி சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் they approached here. We gave all the clear set of information and because of the availability of the team, we took the process. இப்போ வந்து வால்வ் மாற்றினதுக்கு அப்புறம் you can do all normal activities. இப்போ இந்த வாரமே வந்து is able to walk 15 minutes, half an hour. And first time வந்து intentionally அவர் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து என்னோட இதுக்கு 3rd ஃப்ளோருக்கு ஸ்டெப்ஸ் ஏறி வந்தார் to show that he is able to do.
இதுக்கப்புறம் limitations ஒன்றும் இருக்காது. All normal activities. That is the main advantage of this. அவருக்கு இருக்கிற 4 வேல்வும் நல்லா இருக்கு. aortic valve நார்மலாக இருக்குது, pulmonary valve நார்மல், mitral வந்து அந்த லீக் சிவியர்லேருந்து மைல்டுக்கு வந்துடுச்சு, tricuspidum மைல்டுக்கு வந்துடுச்சு, ரைட் சைட் ப்ரெஷரும் நார்மல் ஆகிடுச்சு. ஸோ அவர் பிளட் வெசல்ஸ் நார்மலாக இருக்குது. அதனால he can lead a normal life. Life expectancy will be normal. AI வந்து there are 3 different AIs. ஒன்று வந்து predictive modeling சொல்கிறது. predictive modeling வந்து we provide the CT scan. அந்த AI will predict இந்த வால் பொறுத்துனா இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ we have 2 different valves, self expanding, balloon expanding. இப்போ AI predictive மாடலில் போடும்போது செல்ஃப் எக்ஸ்பேண்டிங் போட்டால் அந்த ஹார்ட்டோட பிளட் வெசல் அடைக்கிற தன்மை அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பலூன் எக்ஸ்பேண்டபிள் போட்டால் அந்த மெயின் பிளட் பைப் வெடிக்கிற தன்மை அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போது we have to ask, நார்மலாக அந்த பலூன் எக்ஸ்பேண்டபிள் வேல்வ் போட்டால் அந்த வேல்வ் சைஸோ அதுக்கு 15%, 10 to 15% ஓவர் சைஸ் பண்ணுவோம். பட் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு AI suggestion was to ஓவர் சைஸ் by 3 to 5%. ஸோ அந்த மைன்யூட் இது தான் where the AI helped in terms of predicting. The other platforms we have is like the cloud and other platforms are there where you can feed in and ask, இதுக்கு முன்னாடி ப்ரொசீஜர் பண்ணியிருக்காங்களா, என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சுட்டு. And those platform clearly said so far no procedure is done. And also and the AI இதில் வந்து it kind of gave us indication. These are all the backups that has to be kept. This is the specific valve that can be used on the month. So it was very helpful. I think because we are doing it now in 2026 with all the available AI platforms, predictive modeling, all those things, we could predict what is going to happen in the cath lab more than 90-25%. Still 5% is unpredictable. But at least you get everything prepared and you prepare yourself for any major sort of complications or payload. That is where the AI was come from.